எந்த லென்த்துக்கு வேணுமோ அந்த பொசிஷனை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோன் செயினை வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். மாஸ்கிங் டேப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கிறதுனால ஸ்டோன் செயின் வந்து அதோட பொசிஷன்லேருந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும். பாருங்கள், ஒரு பர்ஃபெக்டான இயரிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த எண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரெசின் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நான் டீட்டெயில் நைஃபை யூஸ் பண்ணி நான் கட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதாங்க, பார்ட்டி வியர் இயரிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். Until then, it's bye from Bharati.